고객 국가를 대상으로 환경 사업을 협력화하고 잠재적 프로젝트를 발굴하기 위해 설립되었습니다. 해마다 아시아, 미국, 유럽, CIS, 아프리카 등 약 100개의 파트너를 서울 인근에 초대하고 9월경에 행사를 진행하고 있습니다. 국제환경 사업에 대한 전문가 포럼, 1대1 비즈니스 상담, 프로젝트 세미나 등 다양한 행사를 개최하고 있는 프로그램입니다. 다음은 환경개선 마스터플랜 수립 지원 사업입니다. 줄여서 MP라고 합니다. MP는 양자 환경 협력 네트워크를 증진하고 협력 프로젝트를 발굴하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 환경부로부터 100% ODA 자금으로 지원받아 운영되고 있고요. 약 9개월간의 기간이 소요되며 인구가 밀집된 협력국의 도시를 대상으로 먹는 물 공급, 물 관리, 하수 처리, 대기질 관리 등 환경 분야에 대한 기초계획을 수립 지원하고 있습니다. 2007년을 시작으로 평균 2개에서 3개 정도의 사업이 진행되고 있습니다. 다음은 타당성 조사입니다. Feasibility Study, FS 사업이라고 합니다. 이를 통해 KT는 협력국과 함께 환경 프로젝트에 대해 사회, 경제, 기술적 조사를 하고 환경 이슈를 해결하기 위한 고도화된 적정 방법을 모색합니다. 사업은 긴급한 환경 프로젝트나 한국의 기업이나 기술이 참여되길 희망하는 양자 협력 프로젝트를 대상으로 진행되고 2008년을 시작으로 해마다 20개 내외로 진행이 되고 있습니다. 네, 다음은 GCF 프로젝트 지원에 대한 내용입니다. 인천 송도에 우리나라의 GCF 사무국이 유치되면서 국내 기업이 GCF 자금을 활용한 글로벌 기후 사업의 진출을 목적으로 만들어졌습니다. KT는 GCF 사업 초기 단계인 컨셉 노트부터 실질적인 GCF 펀딩 프로포절을 작성하기 위한 컨설팅 비용을 지원하고 있습니다. 네, 마지막으로 23년부터 새롭게 기술원에서 런칭한 사업인 프로젝트 ODA에 대해 설명드리겠습니다. 다들 아시겠지만 협력국의 수요에 맞춰 시설, 인프라, 장비, 기술을 지원하기 위한 국제개발 협력 프로그램입니다. 탄소 중립, 그린 분야를 대상으로 3년에서 5년 정도 기간에 걸쳐 추진이 되고 있으며 총 600에서 800만 불의 사업비가 투입됩니다. 현재 우리나라의 중지역 협력국 27곳을 대상으로 기술원에서도 적극적으로 협력을 지원하려고 하고 있습니다. 네, 이상 국제협력과 관련된 소개를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 센터장님 발표 참 잘 들었습니다. 환경산업기술원에서 네트워킹이나 프로젝트 디벨롭먼트, 프로젝트 ODA 같은 다양한 형태의 국제협력을 추진하고 있고 또 녹색 융합 클러스터와 같이 스타트업 지원하는 프로그램 또 새로운 친환경 제품들을 개발하는 것들을 돕고 있다는 것을 배울 수 있는 좋은 기회였습니다. 다음 순서로는 우리들의 미래 김홍진 디렉터를 단상 위로 모시겠습니다. Hello, good afternoon. My name is Hong Jin. I am a director for the Coalition for a Common Future, Think and Do platform in Korea. We're also a community building platform. And I'm also an expert advisor to the Presidential Commission, so I hope my presentation can shed some light on some of the things that we're doing. So 3 weeks ago, our coalition launched the Green Big Bang Prelude to 2030. 2023, sorry for the typo. And we discussed various topics such as green industry, how Korean green industries can transform not only Korea but expand to the international stage, helping out our partner countries. We also discussed green finance. We also held a special dialogue on green finance, inviting the higher levels, higher echelons of Korean's banking system, financial system,
We discussed how to create a Korean green unicorn in spite of many difficulties. And we also discussed the global energy transition. Now, I'm not here just to recap of what we did. The point was that from our view, from the coalition's view, climate is a very vast subject which has to deal with everything. As I mentioned, industry, finance, tech, energy transition, diplomacy for that matter, as we were gathered here today. And also, we have to listen to the voices from the future, from the local people who will be affected during the transition, etc. And I think we showed in this prelude that the important thing is to build a community, not just a community, in a small town, but a community globally that outreaches to all parts of the world, bringing experts, sharing ideas, listening to them, and brainstorming some solutions that we can, so that we can get out of this crisis. And of course, Keti, the Korea Environmental and Industry Technology Institute, held the Future Environment R&D Forum. COCF acted as the secretariat for that forum. As you can see, we had a full house, both in the Green Big Bang Prelude and the Keti Forum. And President Choi stated that fusing environmental techs and other sectors is imperative for the 2050 carbon neutrality goal. And I think my presence here is just to talk about that. It's about just that. As we heard from the previous speaker, Keti is doing a fantastic job in spreading Korean green techs. Last year, you guys built the landfill methane capturing facility in Egypt. You presented it at COP27. This year, actually last week, some of your staff were there at Vietnam to discuss more on a Vietnamese project for that, which is gonna reduce, I think, 79,000 tons per year, right? Coincidentally, I was there too last week. We have the director from Monre, and I would like to sort of recap of what happened during my stay there. As you can see, if you go to the rural places in Vietnam, there are a lot of brick factories, brick manufacturing facilities. Many of them are beginning to adopt very advanced, automated, but also worker-friendly machines. And there's one Korean company dealing with a special type of brick that may be a carbon-less solution. So this is my friend Jeff. He's a co-owner of a brick factory in Hưng Yên. It's in the very periphery of Hanoi. So let me ask you, the audience, a question. So in the red circle, you see a brick, a combination of 40% coal and 60% dirt. To the left, in the green circle, that's the official color of the coalition, by the way. In the left is a mixture of humus. It's a coal replacement and dirt. So, if I may, President Choi, which brick breaks? Yes. So, as rightfully guessed, you can see that the more carbon-friendly solution has a much stronger resilience compared to the traditional coal brick. In addition, as you can see here, there's just too much coal used not only in the brick itself, but also during the heating of the fire plant, right? And if we're able to transform this brick, one segment of a huge industry, we can reduce a lot of carbon emissions just in the brick industry. And the more important thing here is that, yes, we do have a sound engineering solution. It's more cheaper, I would like to say economic. It's more economic, it's more climate friendly. But what do we need? Oh, by the way, you can see piles and piles of coal traveling towards the conveyor. And you can see a fountain of coal just coming down.
which is not just bad for the climate, it is very detrimental to the workers working there. And an average factory in Hungyan produces 100,000 bricks per day, and that's just too much coal. And I don't understand why this man has to be wearing a mask when he's not under COVID, right? He needs a better working environment. And the most important message out that I got from my trip is that the Vietnamese government, Monre especially, is doing a fantastic job adopting these new technologies, cooperating with your Korean counterparts to automate, to modernize these facilities. And the best part is that it's very climate friendly. All of them coal bricks. Imagine if we can transform everything, every piece, brick by brick, into a more climate friendly one. Now, the engineering solution is there, but what else do we need? What else do we need? Obviously, international cooperation is key. Monre, with your connection in the Korean Ministry of Trade, and Keti and the Ministry of Environment is doing a fantastic job facilitating these interchanges of knowledge, technology, what else? But what we need is we need to build a community of green climate leaders, brick by brick, chairperson's words, so that we can do this at a larger scale, on a global scale. And I'm not just talking about brick here. Brick is just one example. We have many technologies in Korea that we can diffuse to all parts of the world. And the Green Big Bang community is just the place where I imagine all those businesses, the conversation of a better future can take place. As I said, what can the coalition do? So to give you a short brief, the coalition is a gathering of experts. We have a secretariat composed of mainly engineering and international cooperation students. So what we're doing is we're never trying to reinvent the wheel. There are very sound financing mechanisms like the World Bank, GCF, what else, even KT, Korean Ministry of Trade. Vietnam is going to implement your emissions trading scheme soon, which is going to give a big push in the policy part. So kudos to that. Okay, so apologies for not having the video, but this is a GPT system where any government official, a businessman, we insert values in the left side of the corner, and the very machine learned GPT, the machine learning of thousands of documents already successfully implemented, it's gonna automatically write a proposal, errorless and obviously more faster, right? So on the left side is a Korean version, English version. The right side is a Korean version. And why not expand these to a Vietnamese version and Indonesian version? I think the role of some engineers like myself, with the help of the support with Google or cooperation with Google, I think we can build this, building a software for everyone. This is a map, user-friendly map, where we can track all the mitigation wins globally. So I hope that you keep a track on this too. And obviously, the brick example, the GPT example, is just but one example. KT has a portfolio of green technologies that must be disseminated across Asia, Africa, Middle East, even Europe and America, right? And perhaps the Green Big Bang community, an informal, voluntary, but an elite community, can just help do that. So thank you for listening, and see you soon. 네, 굉장히 흥미로운 발표를 들었습니다. Our common future이죠. 예, 글로벌 커뮤니티를 만들고자 하는 이런 그 여러 가지 사업 구상들이 성공하기를 기대합니다. 다음으로는 오랫동안 기다리신 베트남 자원환경부의 휘룽캉 님의 발표를 듣겠습니다. 예, 큰 박수 부탁드립니다.
Good afternoon. First of all, thank you very much for having me here, sharing with you that what Vietnam is doing in terms of their getting to net zero, and also what would be our demands and needs for international cooperation to get to that objective. So first of all is that we committed at COP26 as we all know, and that is a massive change for us in 2021. But before that, we already committed quite a large amount of reduction compared to our business as usual scenario in 2020. Specifically is that by 2020, we committed that we're going to reduce up to 27% compared to the BAU to 2030. And that 27% was equivalent to about 400 million tons of CO2, which is equivalent to what we are emitting right now. It's a whole year of emission in Vietnam. But because of that commitment, COP26, we got to double it. And to be able to do that, one of the things that we got to do is the transition from coal to clean energy. And for coal energy at the moment within our energy structure, it takes up about 33% and more than 20 gigawatts already for our demands, our needs of electricity in Vietnam. And that is a massive amount to replace within the time frame of less than 20 years. Because we committed that we're going to slow down by 2030 and completely phased out by 2040. And that is not only about technology to replace it. It's also about the people working in the coal industry. And that currently we got about 300,000 people directly working in coal industry, providing coal for coal power, electricity plants, and anything related, including the bricks, for example, industry. And so, but we already committed, so we got to do it. So last year, with our PDP8, which is a power development plan that just came out mid this year actually, and there's no more license, no more new construction, no more direct support from anywhere to coal power plant anymore. So that is something that we slowly stopping the coal to transit to cleaner energy like wind or solar. So that is something that we got to do along with many others. For methane, for example, methane is something pretty difficult because it's not reducing based on the business as usual scenario, right? So we usually joke about, we're gonna emit about 1,500 million tons by 2030 accordingly to our BAU. So even if we double our NDC commitment, that is gonna be a little bit for us to emit from now until 2030. But for methane, we have to reduce right away, quantitatively, compared to 2020 level. So that is a lot of data there that perhaps they're gonna bore you, but that means that we got to do a lot. And that the difficult thing is that about almost half of that of methane emission is from agriculture, and it's from rice cultivation, and actually from water rice cultivation. And to be able to do that, we have to reduce the water used for water rice cultivation. And that's gonna affect our food security and affect the productivity of rice cultivation, which something that we as a Vietnamese very proud of. So that's something that we need very, very innovative and high technology to deal with that. And also many others as well, many other sectors like waste, for example. Currently, we have more than 800 landfills in Vietnam, but not many of them actually are properly dealt with. They're properly processed. And waste to energy, for example, is a technology that we have from Korea, from many other countries, but it's not really widespread
because of many different reasons that we can all talk about that all day, really. Yeah, so that is something that we do. And of course, forests as well. Forests, currently we have 14.8 million hectares. And that cover already 42% of what we have already. And it's very difficult to increase the areas of forest. The only thing that we can do is to enrich the forest, to be able to absorb more carbon dioxide. And currently we are at about 80 million tons absorbed by the forest that we have. But we have to increase to double it by 2050 to be able to get to net zero. And that is also an extremely difficult job. So that is something that NDC that I already mentioned, that we almost double by 2022 last year compared to 2021. And that is the roadmap that we have to do in every single sectors that we have to do. It looks quite all right. 32% by the energy sector and 43% agriculture and 70% emission from forestry, not sequestration, okay? That's not to be confused. And then waste industrial processes as well. But get to 2050, all of those targets double. And energy sector reduced by 91.6%. That means that, we have to get at current structure about 20% of our renewable energy from solar and wind. We need to get to 75%. And that is a lot, even though we got potential, and that's a lot. Yeah, and then agricultural sector as well. We have to reduce by 63%. That means that, for example, for methane, mostly from methane anyway, that means that we need a new species of rice that wouldn't need water, for cultivation. So that's something that's highly difficult. And we got our climate change strategy right after that, and that strategy is highly important. Is because we indicate what kind of technologies, what kind of measures very clearly there to be able for us to get to the net zero target by 2050, and according to our roadmap to 2030 as well. For 2030, we have the NDC, and the world sees the very short version of the NDC for Vietnam, but in Vietnam, we have a very detailed technical report that we disseminated to all our ministry and provinces, and in there, we calculated every single measures of how much that we can reduce by taking that measures, and even how much that cost for each and every one of them. And for the NCCS here, that we do it until 2030, and for every single sectors as well. So basically that, we all have that, and then we have the economic instruments that I'm glad that Hania talked a little bit about. And it's not only that we put that in the law already. I think that Vietnam is probably one of the first developing countries that we literally legalize that. So we're going to use ETS similar to what Korea already have, and we want to involve to have our crediting mechanism in country as well, and of course involving participating in the Article 6, especially 6.2. In the very near future. And our colleagues has been working very intensively on that, and the Korea people have been helping it as well. And right after COP, we have a delegation going to Seoul to learn about your ETS. But there's a lot of issue with that, because we need to change a lot of laws to be able to accommodate ETS and crediting mechanism and Article 6 into our legal system. But we got the roadmap for it. We got the roadmap for it in every single line ministry, from the government to the line ministry and provinces as well. And even our biggest city in Ho Chi Minh City, now they have a special mechanism for them to do it. And our JETP, probably you already have heard, that the Just Energy Transition Partnership, that they committed $15.5 billion, even though it's still a drop in the bucket for us, but it's going to be a trigger for the future cooperation with other countries, including Korea. And so that is something that we've been doing, and we don't have enough time to talk about every single technologies here that we want to do, but we basically spread the carpet for international cooperation to help us. And I'm very glad to report that the private sector, who will directly doing the reduction, they're happy to cooperate, they're happy to do it, and they're eager to do it. And of course,
And with our money, we can't do anything. So we get the banking system in there as well. Now, if you go to Vietnam Pavilion, there's a lot of people from the banking system there, waiting to get the opportunity to work with other countries, to work with the private sector, to provide the financial flow for the work that we do. So that's a little few issue to consider there, which I already mentioned. I don't want to bore you again, but I'm happy that we can discuss later regarding what we have in terms of international cooperation on this. Yeah. Thank you very much. 네, 베트남 자연 환경부의 휘릉캉 님의 발표를 잘 들었습니다. 베트남의 탄소 중립을 위한 장기 전략과 그것과 관련된 구체적인 사례들에 대해서 들을 수 있는 아주 좋은 기회였습니다. 다음으로는 저희 발표자님들을 모시고 토론과 질의응답을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 자리를 좀 배치를 하도록 하겠습니다. 예, 다 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 네, 준비가 되신 것 같아요. 네 분의 주제 발표를 잘 들었습니다. 지금부터는 패널로 오신 분들께 조금 더 구체적으로 의견을 묻는 시간을 가지도록 하겠습니다. 안타깝게도 처음에 발표를 해주셨던 우리 그 월드뱅크의 미세스 다우드 님께서는 다음 세션이 있어서 지금 이 패널 질의 문답에는 참여하지 못하게 되겠습니다. So thank you very much for listening to the presentation. Now we are going to have a discussion session by bringing all together our presenters. Unfortunately, we were not able to invite the first presenter from World Bank, Mr. Hania Dawood, because he have other session that he had to be occupied. Asking for your understanding. 예, 저희가 먼저 질문을 드리고요. 그 이후에는 플로어를 오픈을 해서 플로어로부터도 한두 개의 질문을 받을 예정입니다. 그리고 지금 참석하지 못하는 미세스 다우드님께 질문이 있다면 나중에 패널이 끝나신 다음에 KT에 질문사항을 전달해 주시면 될 것 같습니다. 예, 그럼 먼저 한국환경산업기술원 최흥진 원장님께 질문을 드리겠습니다. 원장님께서는 개회사에 있어서 글로벌 탄소 중립 달성을 위한 환경 이슈에 대한 공유와 협력 방안 논의를 강조하셨는데요. 혹시 구체적인 계획을 가지고 계신지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Thank you, moderator. We have three plans. The first one is to accelerate and widen our international cooperation with our partner countries and multilateral development bank, such as helping capacity building or making NP or doing FS, etc. The second one is to share our cutting-edge technologies and experience to relevant countries. The third one is making a kind of relevant network. It will be discussed the day after tomorrow. Thank you. 네, 감사합니다. Widening network and also sharing our experience and network. 예, 이 세 가지 전략을 말씀해 주셨습니다. 답변 감사하고요. 다음으로는 아까 Our Common Future 예, 김홍진 디렉터님께 질문을 드리겠습니다. 녹색 산업과 기술 또 글로벌 협력 확대에 대해서 말씀해 주셨는데요. 아시다시피 지난 22년 10월에 한국에서는 탄소 중립 녹색 성장위원회가 출범했고요. 여기에서 한국형 탄소 중립 100대 핵심 기술이 선정되었습니다. 이 100대 핵심 기술의 발전과 글로벌 탄소 중립의 기여 확대를 위한 대한민국 정부의 역할
혹은 our common feature의 역할은 무엇일지 한번 말씀 들어보겠습니다. 네, 그 통역이 계셔서 한국말로 답변을 드리면 제가 이 되게 중요한 질문에 답변을 할 자격이 되는지는 모르겠습니다만 일종의 한 명의 엔지니어 출신 그리고 대한민국 녹색 기술이 이제 세계로 잘 뻗어 나가기를 염원하는 한 개인으로서 정부의 역할은 이렇게 멍석을 잘 깔아주시면 될 것 같습니다. 이제 좋은 기술들이 현장에 가보면 되게 많고 특히 이제 개도국을 많이 이렇게 여행을 혹은 답사를 가보면은 그 수요도 되게 많다는 것도 확인이 됩니다. 그래서 다만 이제 저희 정부에서 저희 바쁘신 공무원분들께서 직접 가실 수는 없으니 그런 현장의 얘기를 들어주실 수 있는 어떤 소통 창구를 마련을 해주시고 예를 들면 이제 KT가 하시는 이런 다양한 지원 사업 포함해서 그리고 이게 기술이라고 하면은 어떻게 보면은 그 예를 들면 중소기업 대 중소기업 이러면 경쟁으로 볼 수 있지만 또 경쟁을 통해서 이렇게 성장할 수 있기 때문에 정부에서 그런 정보 공유, 정보 공개, 예를 들면 특정 기술이 뭐 어떤 가격에 얼만큼을 감축시킨다라는 문제가 이제 민감하게 다가올 수는 있지만 예를 들면 어떤 그런 평균 이정표를 좀 만들어 주시면은 그 가성비에 못 도달하는 기업들은 더 노력을 하게 되고 아니면은 이제 그거를 충분히 달성한 기업들은 또 다른 방면으로 먼저 좀 이렇게 해외에 나갈 수 있게 그런 인디케이터도 있으면 좋을 것 같고 그리고 이제 100대 기술이라고 하셨는데 사실 그 100개를 제가 다 외우지도 못하고 하는데 그 중에서도 잘 보시면 이제 되게 효과가 좋은 기술들이 있고 어떤 기술은 이제 좀 더 장기적으로 봐야 될 기술들이 있는데 그런 것도 이제 전문가분들을 좀 모셔서 그 의견을 들어보고 어떤 게 지금 당장 디플로이 할 수 있는지 어떤 거가 이제 좀 더 개발이 필요한지 그런 것까지 어쨌든 엔지니어들, 과학자들, 정부 정책관들 그리고 투자자들이 그런 어떤 한 곳을 보면서 이거에 대해서 치열하게 논쟁을 하고 그런 발전적인 경쟁 관계를 만들어 주시면 좋을 것 같습니다. 예, Our Common Future라는 게 NGO이신 거죠? 예, 저희는 이제 비영리 사단법인이고 네. 지금은 원래는 이제 저희 위원장님이 파운더신데 지금 이제 저희 젊은 좀 엔지니어들 그리고 이제 국제 관계하는 친구들이 모여서 어떻게 보면 한국의 좋은 녹색 기술들을 어떻게 하면 해외에 이렇게 잘 수출할 수 있는지 네. 저희 열심히 예. 하겠습니다. 예, 굉장히 젊어 보이시는데 이렇게 막 그 중요한 역할을 해주셔서 너무 감사하고 감사합니다. 한국과 세계의 미래가 밝아 보입니다. 예, 다음으로는 마지막에 발표를 해주셨던 그 류휘륜캉님께 질문을 드리겠습니다. 아까 발표에서는 베트남 정부의 탄소 중립 이행을 위한 장기 전략을 말씀해 주셨는데요. 이런 장기 전략이 베트남에게 보다 이제 특화된 그런 전략으로 보이는데 이런 전략이 혹시 이웃의 다른 동남아시아 국가들에게도 적용 가능할지 아니면 그런 국가들을 위해서는 어떠한 이렇게 테일러드된 그런 전략이 필요할지 혹시 생각하신 바가 있다면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much for the question. I think that is a very difficult question to adequately answer. Well, okay, first of all, that we have our strategies, and I think that, well, other countries in ASEAN region, that they have similar things as well, but of course that they develop that accordingly to their own conditions. But we find that many things are similar in the region. In terms of our the technologies that needed, that we all need similar technology, and in terms of what we need for our development, especially in energy sector, that we facing the same issue with energy sector as well. Even though that each and every country would have different approaches to how we're going to deal with, that kind of needs for our development process, but
take energy, for example, that the biggest thing that we all need to develop renewable energy, we all need to increase the percentage of energy in our renewable energy in our energy structure. And that comes along with technology needs and capacity building needs as well. So that's one of the things that's very similar. Another thing is, like we all talked about, is the carbon market. But we all know that ASEAN have an ambition that we have a common carbon market, because we are at a similar situation at the moment, and our legislation got very similar things in terms of how we govern that issue within the government. So policy making for that would be quite similar as well, but it's just in terms of who's going to go first and who's going to coordinate all that. But the ambition is there, but we just need to act, and at some point I'm pretty sure that there will be some trigger for it when we're all ready. So I think that, well, it can be applied to other ASEAN countries, and it can be scaled up, and if we act fast as what we want here at this COP. Thank you. 예, 아까 휘른캉님의 발표를 들어보면 베트남이 이 개발도상국에 있는 국가들 치고는 이 탄소 중립에 굉장히 진심이고 구체적인 플랜을 가지고 이행을 하시고 있는 것처럼 보였습니다. 베트남이 이 탄소 중립 부분에서 특별히 이렇게 관심이 높고 이행을 열심히 하려고 하는 어떤 배경이 있는지 궁금합니다. Thank you for the kind word, first of all. But yes, I think that Vietnam, we really keen, I would say, on carbon neutrality, or the terms that we use is trying to get the net zero in Vietnam as we committed to UNFCCC and to the world. First of all, we see that it's a great opportunity for our economy. And there's our private sector, from small to medium to large companies, they show a massive interest in getting to a greener and cleaner future for their products as well. And Vietnam, that, well, apart from the domestic market, that people getting more and more aware of how that product should be. It should be greener, it should be cleaner, it should come from carbon-less or even carbon zero processes, so they can buy it. And also from export as well, we're exporting a lot of things around the world, and there's the regulation from importing countries that require private sector to do that. That's one of the biggest things. And the second is that it comes with a lot of co-benefits in terms of environmental protection, in terms of the social security, and so on and so forth. Yeah, so that is what I think it would trigger the process in Vietnam, that what we need to, and to do the policy to go along with that. But even though the policy is not as fast as what the private sector is doing at the moment. 예, 감사합니다. 오늘 이 자리에 환경부 임두리 과장님께서 함께하고 계십니다. 우리 과장님께 한국의 글로벌 탄소 중립을 위한에서 환경부의 역할과 또 앞으로의 계획은 무엇인지 한번 들어보겠습니다. Well, thanks for having me here, and thanks for asking such a great and tough question. And I hope my answer could be adequate enough. I think it is important to achieve carbon neutrality in a responsible manner. And Korea has pledged to achieve carbon neutrality by 2050 and has set a goal to reduce greenhouse gas emissions by 40% from 2018 by 2030. However, given its industrial structure, which is quite a manufacturing-oriented structure, actually, achieving this goal is quite still challenging. So the Ministry of Environment has a crucial role in continuously developing and reforming legal and institutional arrangements, as well as providing various support measures for the private sector to achieve carbon neutrality. The ministry is offering comprehensive support to companies
that are actively pursuing carbon neutrality, ensuring that their efforts are recognized in the international market. For example, the ministry is negotiating with its counterparts to ensure that Korea's calculation method for greenhouse gas emissions is recognized under the new regulations like the EU's CBAM. Excuse me. Also, Korea has recently joined the Global Carbon Pricing Challenge and the Climate Club. As we understand that international collaboration and cost-effective policies is expanding worldwide. So likewise, the ministry is committed to participating in international cooperation on new carbon policies. And based on its experience so far, the ministry is sharing knowledge and technology with those who want to build their capacity. It will continue to increase green ODAs and contributions to climate funds, and particularly in terms of the development of innovative technologies. So we will have more in-depth discussions on achieving the global goals, and the government will always keep an eye on them and communicating with various stakeholders like Mr. Kim said before. And I hope these kind of efforts bear fruit in the end. Thank you. 예, 감사합니다. 지금 우리가 시간이 충분히 남아있기 때문에 우리 패널에 계신 분들이 서로에 대해서 질문할 수 있는 기회를 먼저 드리고 플로어를 오픈하도록 하겠습니다. 혹시 질문이 있으신지 없으실까요? 네. 그러면 일단 플로어를 열겠습니다. 질문이 있으시면 손들어 표해 주시고 자신을 좀 소개해 주신 다음에 질문을 좀 주시기 바랍니다. Yeah. Okay. Please introduce yourself and Yeah, thank you very much. My name is Abdullah Kabada. I am from Ethiopia. I am the executive director for the consortium of reproductive health associations and rights, and an umbrella of 88 local and foreign civil society or NGOs operating in the country. My question is to the Ministry of Environment. So how do you coordinate other ministries? Because this is not the sole responsibility of the Ministry of Environment. So since it is a cross-cutting issue, how do you engage other ministries as well as the civil society organizations so that they can support you in addressing the goals that you want to achieve in the coming years? Over to you. Thank you. 예, 뭐 Very 부처 간의 협력 어떻게 하는지 Very 그런 clear? 질문했죠? Yeah. Okay. And excuse me to speak in Korean, to answer in Korean. Yeah. 부처 간에 이 이슈들, 첨예한 이슈들에 대해서 대화를 하는 자리를 자주 갖는 것이 가장 중요합니다. 사실 지금 이 순간 이 파리 협정에 관련된 어젠다들에 대해서도 부처 간의 이견은 굉장히 첨예한 게 사실이고, 그럼에도 불구하고 우리가 가야 할 방향은 분명히 이 기후 위기를 벗어나기 위한 방향은 정해져 있다고 생각을 하기 때문에 서로 설득하고 구체적인 이 이행 방안이 무엇이 될 수 있을지에 대해서 끊임없이 계속 대화를 하는 것이 가장 중요하다고 생각을 합니다. 그 자리는 공식적인 회의 자리일 수도 있고, 또 오늘과 같이 이런 허심탄회하게 서로 아이디어를 나누는 자리가 될 수도 있고, 또 부처뿐만 아니라 부처가 다양한 이해 관계자들, 현장에 있는 목소리를 듣기 위한 자리를 함께 준비해서 갖는 것도 굉장히 효과적인 솔루션을 얻는 방법 중에 하나였다고 생각을 합니다. 쉽지 않은 방법인 건 사실이고, 굉장히 어려운 질문 감사드리고, 결국 답은 이러한 소통에 있다고 생각을 합니다. Sir, if I may, I think you can ask the Vietnamese MONRE DCC because they are acting as a core in
in such a communication. It's working now. Right. In terms of coordinating role of Monterey, it's always coordination is always very difficult, and we've been my department is a very young one compared to other agencies under Monterey. We're only about 15 years old, and in the past 15 years, and I started right at the beginning as well, and it's very difficult to convince Lime Ministry to do something because they have their own agenda, and it's been like that for so long already. And because climate change is something very new, and I don't know about other countries, but in Vietnam, if you want to do something, everyone for that have to comply with, then you have to make the law, and then all the bylaws under it, like government decree or then circular under it, and that takes a lot of time to do that. And in the past 15 years, we only make one law, one decree, and a few circulars. That's it. We want to make more, but it takes a lot of time and efforts to do that, because a single page or a chapter in our law on environmental protection, a single page on climate change, takes us 5 years to get Lime Ministry to agree on, and that only a few articles about it. So that is, I understand that many different countries would have the same issue as well. But now, when the people actually realize that if they do something climate change, they can tag along with anything that they do. Anything that they do on energy, on agriculture, on the forestry, on waste, and so on and so forth. And if they started tagging along climate change as something to show off to people that, okay, I'm doing something on climate change as a trend, and then I would get more support from it. That's the first step. But then the second step, they realize, okay, actually we're doing that. A lot of co-benefits, a lot of good things are coming for our own sector, our own Lime Ministry. So that is something we have to slowly convince them and change their perception about it to be able to get them to do something with us. So coordination, well, I agree, it's always difficult. 예, 질문 부탁드립니다. 본인 소개 먼저 해주시고요. 네, 안녕하세요. 저는 한국에서 온 커피 데크를 만드는 동아의 오상렬이라고 합니다. 여기 보시는 이 벤치가 이제 여러분들이 마신 커피로 만든 벤치인데요. 저는 여기 환경산업기술원 원장님께 하나 좀 질문드리고 싶습니다. 저희가 아무래도 커피를 관련하니까 커피를 생산하는 뭐 다양한 베트남이나 아프리카나 이런 개도국하고 많이 협력을 좀 하려고 하는데요. 이런 COP나 아니면은 기술원에서 어떤 개도국과 관련해서 뭔가 협력할 수 있는 이런 사업들이 혹시 뭐가 있는지 좀 여쭤볼 수 있을까 합니다. 아까 제가 처음에 말씀드릴 때 그 국제 협력을 확대하겠다고 말씀드렸습니다. 저희가 하는 방식이 첫 번째가 이제 GGHK라고 그래가지고 1년에 그 한 번 하는데 그때 각 국가의 장차관급들을 모셔옵니다. 그때 그분들한테 저희가 이제 기술을 소개시켜 줍니다. 그 다음에 그분들이 또 원하는 걸 듣습니다. 그래서 거기 전시를 하고 그걸 듣고 이렇게 대화를 하면서 푸는 방법이 하나가 있고요. 두 번째는 이제 친환경 대전이라고 해서 가을에 하는 게 있습니다. 또 봄에 6월달에 하는 MBX라고 해서 기술 전시회가 있습니다. 이 두 루트가 대표적으로 한국의 신기술을 소개하는 자리가 됩니다. 그 자리에 보통 외국에서 손님들이 많이 오십니다. 이렇게 세 가지를 대표하는 말씀드리겠고요. 만일에 원하는 나라가 있으면은 그 나라를 저희 해외시를 알려주시면은 저희들이 그 나라 접촉을 해가지고 잠재적인 그 기술 수요자를 한국으로 초청을 해서 협상할 수 있는 길을 열어드리겠습니다. 네, 커피 나무로 만든 가구 아주 흥미롭습니다. 예, 좋은 사업으로 이어지기를 바랍니다. 예, 다른 질문 있을까요? 다른 질문 있으실까요? 없으시면 이걸로 저희 첫 번째 세션을 마감하도록 하겠습니다. 발표해 주신 분들 그리고 토론에 참여해 주신 모든 분께 감사드리고요. 큰 박수로 마무리를 하겠습니다. Thank you, everyone. Thank you, Professor Khan, for your leading and the
Thank you to the panelists. Now we are take a short break. I think it's 20. So we are gonna take 20. We're gonna have like 30 minutes break. So we'll be back by 12. In 30 minutes.
침. 네. 마이크에 그냥 드셔도 돼요.
Recording in progress. We are waiting for several speakers. If you're speaking for the second session, please come inside. And speakers can sit at the front seat. With an order of 도시유전 아무그린텍, 도시유전, 아무그린텍, 카본코, 동하, 포스코 이렇게 앉아주시면 되겠습니다. 요 앞 발표하실 분들은 앞쪽에 앉아주시기 바랍니다. 도시유전, 아무그린텍, 카본코, 동하, 포스코. 네, 네. 저희가 원래 45분으로 안내를 드렸는데 조금 지연이 되고 있습니다. 왜? 저희 밖에 계신 분들 들어오시라고. 밖에 계신 분들 들어오시라고. We are starting in a few minutes. We are sorry about not offering Korean English translation with the receiver. We had a problem getting in with the receiver, so we are sorry, but we are offering simultaneous interpretation with the translator at the back, so please feel free.
Okay. We are starting session 2. In session 2, we'll hear the effort of private sector in Korea contributing to achieve global carbon neutrality. City oil field, Amu Green Tech, Carbon Co, Dongha, POSCO each of them will be presenting their cutting edge technologies and experience for about 15 minutes in order. Let's begin with the presentation from City Oilfield. Please warmly welcome Dong-hyun Ham from City Oilfield. Yeah, before starting anything, I must confess that I'm here to this huge event, UN COP28, to save the world from plastic waste. Yeah, I guarantee that if this is your first time listening to my presentation, then you'll be shocked by our superior technology. Yeah. So my name is Ham Dong-hyun. I'm the Chief Operation Officer of City Oilfield. Let's begin. So, these are the current methods that for treating plastic waste: incineration, which burns the plastic; landfill, which you bury it underground; and traditional pyrolysis, which you melt them. KECO, which is the government agency of Ministry of Environment of Korea, has classified pyrolysis technologies into non-traditional pyrolysis method of city oil field and all the other traditional pyrolysis method as another. According to data released by the KECO, traditional pyrolysis methods shows various limitations. First, safety-wise, it is hard to find a company that hasn't gone through the explosion accident. Second, and are also failing to commercialize due to lack of demand for their produced low-quality oil. At the same time, they have introduced city oil field as a non-traditional pyrolysis technology that uses only electricity and produces high-quality oil. I would like to emphasize the importance of only using electricity. In Korea, City Oilfield's technology is an indirect heating facility that uses only electricity and is excluded from air pollutant discharge facilities. This itself is a huge advantage when acquiring an environmental license in Korea. So, in short, this is what City Oilfield does. We all know that the plastic waste we use is made out of high quality oil called naphtha, right? After we use all kinds of plastic produced which are made out of naphtha, it becomes waste. And these are causing a huge problem all over the world. What we do is that we put those plastic waste into our machine, then we revert back into usable oil called naphtha, and by using that naphtha, we can make all kinds of plastic products again. So it's a perfect circular economy can be done by our facility. Very simple. Perfect circular economy can be done by using our eco-friendly facility. Our reverted naphtha has been verified by Vitol and GS Caltex and many other big companies that treats naphtha to make plastic product. And the result is that our produced naphtha out of waste is the same or even better quality than the naphtha from crude oil. So let me introduce a practical use of regenerated naphtha. City Oilfield has produced regenerated naphtha from household waste, mixed waste, which 50 tons of it was brought back to GS Caltex to make plastic containers. It was so important that the KECO directly announced it in 2022. Now,
This is the inner side of our city oil fields facility. The basic principle of the facility is when the inner temperature is heated to 270 degrees through the heater rods, ceramic balls attached to all sides will react, emitting enough wave energy to decompose plastic waste. Right here, the key here is that the only plastic components will be affected and decomposed by the wave energy out of all the input waste. That's the key technology that the city oil field has. Let's talk about the residues after the final process. This is the most important page of my presentation. But first of all, please keep in mind that if only pure plastics are input, there is near to none leftover residues. In the case of mixed waste, like household waste input, only plastics are restored to renewable oil through the wave energy, and non-plastics remain as they are, as you can see. The picture on the left, vinyl on the picture on the left is an instant noodle package, like ramen noodle package, food snack bag. For the food packaging, only the vinyl on the outside is restored to renewable oil called naphtha, and the aluminum foil on the inside is not affected at all and remains intact enough to recycle. When the aluminum foil melts due to heat, it releases harmful substances that are fatal to human body. But after city oil fields process, it remains intact, causing no harm. Residues on the right are paper cups and magazines and newspapers. You can clearly see the pictures on the paper cups and the letters written on the magazines. Well, it's written in Korean, so you cannot read, but Korean people, we all can read what's written right now. So this is the proof that city oil fields technology is a non-combustion type facility. After combustion, letters and pictures will be far from being recognizable and would have been melted in a sludge form. So this is the huge proof that the city oil fields technology is non-combustion type, using only wave energy. And these carbide residues go through the gravity separation process and was determined as charcoal that satisfies all the Korean solid fuel quality standards. Now, this is how City Oil Field is proposing the innovative idea to Korean local governments and all the worldwide. In Korea, nearly half of the combustible waste incinerated is vinyl and plastic. Vinyl and plastic are the ones causing the emission of the most harmful substances when incinerated. On the other hand, these vinyl and plastics are valuable resources for city oil field that can be completely restored to high quality regenerated naphtha. So, we propose for these trash in one hand or resources in another, depending on the perspective, to be put into our facility beforehand rather than just dumping it into incineration. This will give the effect of killing 3 birds with 1 stone. Eco-friendly way of incineration, total waste to incinerate reduced, and finally, recovery of renewable oil, naphtha. Currently in Korea, each local government intends to adopt this idea, and I believe that it can be applied anywhere in the world where the incineration plants are located. City Oil Field, currently 2 patents are acquired, and on December 7, 2021, new excellent technology certification was acquired. In Korea, I believe this certification is the most hard certification that you can get regarding the new technology. This is the layout of one 24-ton facility. This facility can treat 24 tons of waste per day. Total floor space to install the whole facility in the picture is merely about 1,000 square meter. The diagram. This
the left side, this is our first decomposition facility. It decomposes plastics into heavy oil. As you can see on the diagram, circles, little circles, represent ceramic balls, the core technology of City Oil Field. And the red one being the heater rod. As the electric heater rod heats inner temperature till 270 degrees plus minus 20 degrees, ceramic balls will react by emitting wave energy that only affects and decomposes the molecular structure of only the plastic into oil mist, whatever the input was. It is then stored in an intermediate storage tank and then goes to the secondary refinery machine. The right side is our secondary refining facility. It refines heavy oil produced by the Pace 1 decomposition machine and into refined oil to customer satisfactory level. Looking at the diagram, blue colored is where the ceramic balls are. Cracking reaction happens when liquefied heavy oil makes contact with the ceramic balls, transforming it into light oil, naphtha. The most eco-friendly part of our facility is that we do not have any chimney in the entire process. This is because our system is non-combustion type facility. Therefore, no combustion means no smoke, so there is no need for the chimney at all. And this means no air pollution. Also, you can see the test results for dioxin and air pollution conducted by the Korean government agencies, and the results shows 0.000 dioxin and meets all the air pollution emission standards. For City Oil Field to enter into the foreign market, we will need the information regarding the targeted country, such as total plastic waste volume and how they are treating it and etc. in order to determine how many sets of our facility is needed. So, these are the essential prerequisites for the City Oil Field business to happen. First, we need land to install our facility. Second, we need permits, approval. Third, we must be provided with the waste. And lastly, we need funds to make our facility. Here in Dubai, if some of you can prepare the land and permit and waste supply, which are the components that we cannot prepare in Dubai, then we have intention to bring in the potential investors of City Oil Field to build our facility in Dubai. Currently, we have been funded by KEPCO, which is the public company that controls the entire electric power energy of Korea. Nearly 12 million USD to build one set of our facility in Gwangyang City in Korea. And as you can see, the facility is all made, and it will be under the operation around early next year. More importantly, we have signed a contract with a K-ECO, the government agency under the Ministry of Environment of Korea, and constructing plant that can treat 24 to 48 tons per day, and it will be under the operation within next April. We also have actual project going on in Birmingham, UK, and also in Vietnam. I can't find the officials that in the first session. Yeah, well, maybe I can have a personal conversation with him after this session. And recently, we have signed a business agreement to install our facility in Finland, in Espoo City and Vaasa City in Finland. Yeah, this is what we do right now. Thank you very much for listening. Thank you very much, Mr. Hum. It was a very passionate and impressive presentation, and I was amazed how the factory can be that clean in that session. I hope you kept the spirit until the fifth speaker of the session, and then we could still have a time to have a small Q&A session as we approach to the end. Now, I would like to invite Amu Green Tag to the podium. Please give him a big round of applause.
Thank you very much for sharing your time, but I think better to buy the Korean. Only 2 people cannot understand Korean, right? And, is there anybody to understand, don't understand? Only 2. Okay. Okay, today I introduced the advanced technologies for the water treatment. Normally, yeah. Whenever I show this data, do you know that every 21 seconds, 1 children is dead by the water problem? Also, as you know that I cannot count of the victims. In every year, the victims were diseased by the water quality. Also, the UN is make the topics for the clean water and hygiene is very important matter issues of the world. But the existing water purifier have some problem. They are using by the chemical, the material world, some the biological material, but they have some problem by the insufficient imperfectionality or the residual chlorine or the removal efficiency on the waterborne disease bacteria. The best, one of the best solution is that the membrane. It is made by the small list holes to remove the bacteria and the virus. This is my item. We installed the very simple kit in the tanks, water tanks. And then we make the 0.3 micron holes in the surface of my membrane. Then you can remove any kinds of the bacteria, almost 99.999. 6 log removal the percentage, the rate by the 0.3 micron holes. Yeah. This is the mechanism of how to filtrate the dirty water to the clean water. From the surface of the membrane, the dirty water is coming, but the hole is very small, so remove everything, and then we can get the clean water by the membrane. But most of the membrane use the electric power, because the hole and the porosity, we call it the whole size, whole space, we call it the porosity. Porosity is very small, but my technology is so different. In the left, the second picture is my membrane. Compared with the conversion membrane of the right side, the whole space is more bigger and bigger than any other things. Also, we are proud of this membrane is only the one company where the production size is commercial. Most of this nanofiber is made by the lab size, lab scale, small facilities. Let me see some pictures. With easily putting my membrane into the tank and make some dirty water in the tank. Then, when throttle the taps, then we can clean water easily. We don't need more time to clean the water from the dirty water. And most of the membrane have some problem to cleaning the surface area of the membrane, but we are using the hand pump without the electric power. So you can clean up the surface, the area of the membrane, then you can recycle the product. So we did test our lifetime in almost 15 countries and 250 places. Then we got some result. We can continuously maintain operating this membrane during the 3 years. So please kindly compare with the other things, and then you can get good benefit from our membranes.
Also, we can make the my product from the small size to the big size. So it means that we can the prepare can use in your family, your home, or in the village, or some big community without the pipeline from the water station. As you know that the infrastructure, the cost is very expensive. So you are now using the mobile phone. They don't use the telephone cables. So it is very similar to the smart grid, the water purifiers, the station in the rural side. This is a big size, yeah. And also this is important, the matter. The source water is very important. If you can use some rainfall water, that it is very clean. So we can use this membrane for 10 years or 11 years and more. But sometimes there is the dirty water is coming from the river or the groundwater. Then we need some pre-treatment. Sorry. Oh, sorry. Pre-treatment like the mesh or some coagulation, the chemical resins, or if the source water have the ionic material, then we can use some electrocoagulation system or some coagulation resin chemicals. So that we can solve any kinds of source water. We treated the filtration, make the clean water. We do this project from the 2016 with the UN or UN and COICA or the CTCN or our charity program. You can see my field test in the countries from the Philippines to the Tanzania, Africa, or Cambodia, the Asia, or the South America. That we get a good result for the treated the water through my filtration systems. This is the pictures of my experiences, and then finally I can provide you the money background, because this case happened in the developing country, not the advanced country. But the developing country needs some monies. But as you know that the GCF or all the other global climate crisis fund can provide their fund for the developing country to make the clean water. So we can we cooperate with the global fund, and we are join with them by the private sector, and then we make the project in the developing country, and we can get some CER, carbon emission reduction credit, and then we can use it in our government or the power plant, etc. Or we have our own charity program. So we think that we can provide this system by no more monies. So please contact me at any time. If your country have some problem to make the clean water, then I can provide some project concept to you with my company or with my government or the global fund and charity programs. It's very simple presentation to you, but if you want to see more the technology, then please visit my booth. It's number 1, and then I explain about the technology. Okay, it's my presentation, and is there any more question or the? Thank you, Mr. Seong-Yung. We're gonna have the small Q&A session after we finish 5 different companies. Yesterday, when I take a shower, I had like yellow water. I wish your technology can help that. Okay, we now invite Carbon Co. Please come forward to share your technology and experience. 네, 안녕하십니까. 저는 카본코에서 온 용세중 팀장이라고 합니다. Before starting my presentation, please understand that my presentation will be done by Korean, because I caught a severe cold, so
my pronunciation is something wrong, so please understand that. 그럼 발표를 시작하도록 하겠습니다. 저는 일단 18년 정도 그 플랜트 비즈니스에서 업계에 종사했고요. 기존에는 이제 두산 에너빌리티에서 근무했었고, 그다음에 공공기관인 카인드에서도 근무를 했었으며, 그리고 현재로는 이제 대림산업, 지금 현재 DL 그룹의 이제 카본코에서 근무하고 있습니다. DL 그룹은 아시다시피 한국에서 아파트를 이제 많이 짓는 이제 그런 회사로 잘 알려져 있는데요. 그것 못지않게 이제 플랜트 산업에서도 많은 기여를 하고 있는 기업이라고 보시면 될 것 같습니다. 오늘 발표 순서는 이렇게 4개 챕터로 이루어질 예정입니다. 첫 번째 챕터입니다. 아시다시피 지금 전 세계적으로 지구 온난화가 심하게 진행되고 있고요. 이런 현상이 계속 지속된다면 아마도 2030년에는 지구 온난화가 1.5도 이상 증가돼서 큰 재앙이 불어올 것이다라는 이제 환경론자들의 언급이 있습니다. 다시 말해서 1.5도 이상이 되면 어떻게 될 것이냐고 이제 환경론자들이 얘기하기로는 빙하에 있는 모든 탄소들이 나와서 지구 온난화가 더 급격히 가속화되고 생태계가 파괴된다. 그래서 우리 지구는 1.5도를 넘지 않기 위해서 방어를 해야 된다. 그래서 전 세계적으로 정부에서는 넷제로를 추진하는 그런 기구를 설립해서 지금 추진하고 있습니다. 그래서 지금 전 세계적으로 이제 탄소 중립을 위해서는 큰 5가지 카테고리를 통해서 지금 중립을 실천하고 있고요. 저희 카본코 같은 경우에는 그 5가지 중에서 수소, 그리고 카본 캡처, 탄소 포집, 여기에 중점적으로 지금 업무를 수행하고 있습니다. 이거는 지금 카본코가 추진하고 있는 밸류체인 전반을 보여주는 그래프인데요. 이 그래프의 상반이 탄소 포집 관련된 사항이고요. 밑에 쪽이 이제 수소 암모니아로 보시면 될 것 같습니다. 특히 카본코는 이름에서도 알 수 있듯이 카본을 중점적으로 다루는 회사입니다. 그래서 시멘트나 발전, 그리고 철강 이런 데서 발생하는 CO2를 포집해서 그거를 직접 활용하든지 아니면 화학적 전환, 생물학 전환을 추진하고 있습니다. 그리고 밑에 보시는 이제 왼쪽 하단은 수소 암모니아 밸류체인을 도식화하였습니다. 그래서 그린 수소, 그러니까 신재생 에너지로부터 받은 열 에너지를 이용해서 수전을 통해서 수소를 발생하고, 그 해외에서 만들어진 수소는 한국에 들어오는 게 까다롭기 때문에 암모니아로 합성해서 암모니아 이송하고, 그다음에 한국에 들어와서 암모니아를 크래킹하는 그런 전반적인 기술을 지금 카본코가 업무를 수행하고 있다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 요거는 앞 페이지에서 설명드렸던 도식화를 요건 약 평면도 형태로 이렇게 그림을 그려놨는데요. 아마 요 그래프를 보시면 좀 더 이해하기가 좀 더 수월할 것이라고 제가 생각하고 있습니다. 일단은 보시면 이제 내추럴 가스라든지 이제 석유에서 나오는 걸 이용해서 그거를 이제 에너지화하거나, 그 다음에 수소화할 때 나오는 CO2를 캡처해서 그거를 이제 사용한다, 이렇게 보시면 될 것 같고요. 밑에는 그린 수소에 대한 일반적인 개념 흐름도입니다. 그래서 읽어보시면 아마 금방 이해하실 거라고 믿어 의심치 않습니다. 요거는 특히 탄소 포집에 대한 거를 이제 좀 플로우 다이어그램을 그렸는데요. 요게 밖에 보시면 그 SK ENS가 그 모형을 아주 저희를 위해서 이렇게 만들어 놨더라고요. 그래서 그거를 보시면 일단은 이제 에미터들, 그러니까 스택에서 나오는 배기가스에서 CO2를 포집하려면 일단 온도를 좀 낮춰줘야 됩니다. 그래서 밑에 보면 프리히터라는 게 있는데요. 퀸즈 타워라고 부르는 거에서 온도를 좀 낮추고, 그리고 낮춰진 배기가스에서 CO2를 포집하기 위해서는 특별한 좀 솔벤트가 필요합니다. 그 솔벤트를 넣으면 저온에서 이렇게 CO2를 좋아합니다. 그래서 CO2를 포집하고 이거를 다시 열을 가하면 CO2를 스트립하는 그런 일련의 과정을 계속 순환하면 CO2의 순수 99.9%의 퓨리티를 가진 이제 CO2를 포집하는 그런 이제 프로세스를 보시면 됩니다. 만약 저희 부스에 지금 저희가 모형을 설치했는데요. 그래서 오시면 좀 더 구체적으로 디테일하게 설명드리도록 하겠습니다. 요거는 이제 포집된 CO2를 어떻게 활용할 것인가에 대한 문제인데, 일단은 저희가 제일 먼저 했던 게 CO2는 통상 액화탄산, 그러니까 통상 여러분께서 뭐 베스킨 라빈스라든지 아니면 뭐 1인 그 도시락을 시켜 먹을 때 이제 드라이 아이스가 같이 나오지 않습니까? 거기서 나오는 드라이 아이스가 이제 CO2를 포집해서 이제 액화탄산에서 만들어진 거라고 보시면 됩니다. 그래서 근데 액화탄산은 인구에 절대적으로 이렇게 비례합니다. 그래서 인구가 적은 우리나라일수록 수요는 좀 제한적이기 때문에 이를 좀 더 활용할 수 있는 방안을 카본코는 연구하고 있고요. 그 연구하는 주체는 같이 이제 한국지질자연연구원,
키암이라 불리는 곳이랑 같이 지금 광물화 작업을 같이 하고 있습니다. 그래서 발전소에서 나오는 이제 석탄을 태고 나오는 그 바닥재를 통해서 CO2를 주입해서 경량 골재를 만든다든지 복합 탄산열을 만들어서 건축 자재로 쓰거나 도로 개축재로 이렇게 쓰는 활동을 좀 하고 있습니다. 다음은 제가 아까 그 도식화에서 말씀드렸듯이 그 수소를 한국에 들어오면 그게 되게 어렵기 때문에 암모니아로 전환해서 수송을 해야 됩니다. 근데 한국에 암모니아를 들어오면 다시 수소를 전환하기 위해서 이거를 깨줘야 되는데 이 기술을 이제 암모니아 크래킹 기술이라고 부릅니다. 지금 저희가 지금 한국전력하고 공동으로 같이 이제 그 암모니아 크래킹 기술을 연구하고 있고요. 이게 만약에 성공적으로 된다면 아마 2027년도에 암모니아를 수입해서 수소를 개질하고 수소를 같이 이제 발전소나 아니면 다른 활용초에 수소 전기차라든지 이런 데 쓸 수 있는 그런 기술을 확보하게 되는 좋은 기술이라고 단연코 말씀드리고 싶습니다. 따라서 지금까지 현재 카본코가 이제 여러 유수의 기업들과 같이 손잡고 이제 프로젝트를 진행하고 있고요. 첫 번째는 중동 최대 해수 담수화청인 SWCC, 그리고 프랑스의 대기업 수처리 국가인 베올리아, 그리고 뭐 석유화학 E&P 회사인 BP, 그리고 한국전력과 같이 공동으로 지금 탄소 포집 및 암모니아 과정을 지금 같이 공동으로 연구하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 이런 일련의 카본코의 기술을 바탕으로 저희가 한 5가지 정도 케이스 스터디를 해봤는데요. 아마 케이스 스터디를 들으시면 좀 더 이해하기가 수월할 걸로 예상됩니다. 첫 번째는 발전소, 화력발전소 나오는 CO2를 포집해서 이를 발전소에서 나오는 바닥재하고 같이 공동으로 결합해서 복합탄산염, 경량골재를 만드는 사업, 요게 하나의 케이스라고 보시면 될 것 같고요. 두 번째는 소각로에서 나오는 소각로가 아니고 그 철강 회사에서 나오는 부생가스를 통해서 발전을 하고 그 발전에서 나오는 부생가스를 배가스를 통해서 CO2를 포집해서 이거를 액화탄산 또는 드라이 아이스로 판매하는 그런 이제 사업 모델도 저희가 구상하고 있고요. 다음은 여러분들이 우리나라는 이제 물 부족 국가가 아니어서 잘 모르겠으나 중동 같은 경우는 굉장히 물 부족 국가입니다. 그래서 뭐 UAE라든지 사우디아라비아라든지 쿠웨이트는 그 해수 담수화라는 설비가 반드시 있습니다. 그래서 해수와 담수화를 통해서 가정에 물을 공급하는 그런 플랜트를 가지고 있는데 해수 담수화 과정에서 그 CO2를 주입하는 그런 설비가 있습니다. 이게 음용수 처리라는 설비인데 해수 담수화를 만들면서 그게 담수만 나옵니다. 이게 먹을 수 있으면 거기 안에 미네랄을 넣어야 되는데 미네랄을 넣기 위해서는 이제 CO2를 주입해서 그 CO2가 탄산화를 거쳐서 거기에 쉽게 미네랄이 녹아들 수 있도록 그런 하는 작업입니다. 그래서 저희가 지금 사우디의 해수 담수청과 함께 공동으로 CO2를 발전소에서 포집해서 그 포집된 CO2를 해수 담수화에 나오는 음용수에 듣는 그런 연구를 같이 하고 있습니다. 다음은 이제 소각로인데요. 소각로가는 저희가 한국에 있는 환경공단하고 같이 공동으로 이제 작업을 하고 있습니다. 그래서 소각로에서 1톤의 소각을 하면 1톤의 CO2 정도가 나옵니다. 그래서 굉장히 많이 나오기 때문에 저희가 그 CO2를 일부 포집해서 그거를 이제 활용한다든지 아니면 소각로에서 나오는 바닥재를 CO2와 결합해서 복합탄산을 만들어서 건물에 쓴다든지 도로 기초에 쓰는 그런 연구를 또 같이 하고 있습니다. 이제 마지막으로는 수소 내추럴 가스를 개질해서 나오는 수소에서 나오는 CO2를 가지고 저희가 포집해서 이거를 활용하는 방법도 지금 연구 중에 있습니다. 그래서 요거는 이제 SMR이라는 기술인데요. SMR 통해서 이제 공정 중 나오는 CO2, 공정 후 나오는 CO2를 둘 다 포집해서 이거를 이제 산업계에 활용하고 용접용으로 쓰고 이런 활동을 지금 하고 있습니다. 네. 이상으로 총 5가지의 케이스 스터디를 발표를 드렸고요. 혹시 좀 더 궁금한 점이 있으면 저희 부스에 찾아오시면 제가 좀 더 상담해 드리도록 하겠습니다. 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. Thank you, Mr. Young from Carbon Co. I see a lot of possibilities with his company. Now we invite Sang-Yeol Oh from Dongha. Please give a round of applause for him. Hi, nice to meet you. How are you? Yeah. Before starting my presentation, I ask a simple question. Have you ever drink the coffee? Raise your hand. Yeah, I think everybody drink a coffee. Yeah, today my presentation is about coffee.
Yeah, especially it is a story of a coffee ground that is threw away after drink. Maybe you can see the bench. Yeah, the sitting the bench. Yeah, we use the coffee ground. Yeah, maybe this bench is about 3,000 cup of coffee. Okay, let me start my presentation. Yeah, the first is what is the coffee waste? Yeah, if you drink a coffee, just 0.2% is using the coffee, and another maybe the 99.8% is waste. So we focus the waste. So in the case of Korea, coffee sludge weight 210,000 ton. Yeah, which is the same as 70,000 elephant. It's a very huge. And then if you incineration coffee ground, generation greenhouse gas, and burning the coffee ground into landfill or desert lead to soil acid due to resinous caffeine. Yeah, if you incineration coffee ground, processing one of coffee ground generation, 338 kilogram of carbon dioxide per ton. In Korea, about 70,000 ton of carbon dioxide are generated to process 210,000 ton of coffee ground. Then how we can reduce the coffee ground and the carbon dioxide? We need to recycling or reuse discharge the coffee. Yeah, and Korean Minister and Keti, the Korean Minister of Environment is pushing for environment policy to turn coffee ground into a resource. Yeah, this picture is last May. I made a presentation in Saudi Arabia, maybe next to Dubai. Yeah, this is article. I think cooperation between governments is very important to respond to climate change. I would like to thank Minister of Environment in Korea and Keti and everyone who created this event. Okay, our main business is develop of sustainable materials through the blend of coffee sludge, waste plastic, and other recycling resource. And we make the coffee deck and coffee bench, interior or exterior material. And we have a complete system for recycling coffee sludge. And first, we are collecting coffee sludge thrown away from coffee franchise in Korea. Maybe Starbucks, McDonald's, another thing. And second, we have a IoT system for collecting coffee ground. And third, coffee sludge which we collect being made into a resource material. And we got the various pattern technology in Korea. Okay, pass. Yeah, and our factory and our company has a complete equipment for material branding, drying, and pallet production and deck manufacture. We got a total manufacturing system and know-how to make this product too. And we got to technology up to 51% use coffee ground to produce coffee deck. Yeah, this is the coffee deck. Yeah, use the 51% coffee ground. And our deck is highest coffee ground content compared to other coffee-based product. And coffee deck are less damaged by temperature change and ultraviolet layer caused by sunlight. And when roasting coffee, the natural material generation enhance the quality of the product. It's been recognized by a public rental pilot to Korea. And our coffee deck has not detected 6 major environmental heavy metal and harmful substance. As you know, 6 major dioxins, environmental heavy metal is formaldehyde, lead, cadmium, arsenide, etc. And if we using the coffee deck, it can be proposed carbon forest from indiscriminated tree logging. And once or twice a year,
you can save on the cost of oil stands for wooden deck maintenance. Yeah, as you see, coffee deck applied to park trail, walking road, beach trail, and public place, cafe, and shopping mall. And maybe you can see this McDonald's. Yeah, McDonald's using the coffee deck is the pants. Yeah, our coffee ground. And also it can be applied to school auditorium and stage, playground, and bench. If we cooperate with coffee producing country like Vietnam, Africa, Saudi Arabia, etc., we can use the coffee deck to apply them to students' classroom as deck and chair. Okay. And also, we can recycle coffee ground to make coffee straw, coffee tumbler, coffee tray, etc. In addition, coffee pot, coffee pencil, and coffee clay can be used as environment experience education for students and kids. These are the products. And currently, we have established a cooperative system with 9 countries around the world. Source this, we will start to respond to climate change with a country that produce coffee and country that consume coffee. And how we cooperate to this? I think we intend to process with 3 steps to cooperate with COP28. Yeah, first is we finding partner country and research the market trend. And second stage is we hope to transfer technology and conduct the sample test. And maybe we can apply the sample or apply to school, farm, etc. And third, the last stage, I think establish local production and register product in target market. And the last is install and apply coffee deck product. Yeah, this is my last page. Yeah, coffee is very delicious, but the processing of producing coffee require a lot of work, a lot of hands. It require a lot of hands, such as picking by hand and sorting, peeling, clean, and moving. And I think we should now try to improve their living condition. Yeah, we would learn the coffee recycling technology through COP28 cooperation. Please cooperated so that coffee deck and chair can be used in children's school and on farm and their rest area. Okay, I think someone has to start to respond to climate change. I will jump first with the coffee bean in my mouth. I hope you will join us with a cup of coffee. Thank you for listening to my presentation. Thank you. Thank you, Mr. Oh from Dongha. Now we have only one speaker left for today's session. Now we invite Se Hwan-jang from POSCO. Please welcome him with a warm round of applause. 예, 안녕하십니까. 포스코 탄소중립 전략그룹장 장세환입니다. 저희 포스코가 2050 탄소중립을 위해 가는 길에 대해서 여러분과 함께 공유하고자 합니다. 간단한 저희 회사 연역인데요. 저희 포스코는 68년도에 설립해서 2000년도에 민영화가 완성되었으며 2020년도에 아시아 철강사 최초로 2050 탄소중립을 선언하였습니다. 그리고 22년 말 현재 월드 스틸 다이나믹스 선정하는 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사를 13년 연속 선정이 되었습니다. 저희 회사의 경영 이념입니다. 기업 시민이라고 하는데요. 기업에 시민이라는 인격을 부여해서 사회적인 문제를 함께 고민을 하고 공생과 공용을 위해서 노력한다라는 의미입니다. 이러한 기업 시민 이념을 바탕으로
탄소 중립을 선언하였다고 보시면 되겠습니다. 우선 철강에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 철강 산업이 전체 CO2 배출의 전 세계 한 8% 정도 차지를 한다고 하는데요. 사실은 철강 그 자체로만 보면은 단위 무게당 발생량이 다른 알루미늄이랑 탄소 섬유, 마그네슘에 비해서 훨씬 낮습니다. 또한 재활용률도 85%로 높기 때문에 철강 그 자체는 친환경적인 소재라고 볼 수가 있습니다. 다만 지금도 우리는 신철기 시대에 살고 있다고 이야기를 하는데요. 철강을 대체할 만한 그러한 소재가 아직 나오지는 않습니다. 철강은 강도도 높고 그다음에 가공성이 좋기 때문에 다양한 분야에서 활용되고 있기 때문입니다. 전체적인 사용량이 많다 보니까 철강 산업에서 배출하는 탄소 발생량이 많은 것인데 철강 그 자체는 죄가 없습니다. 이제 간단하게 철강에서 어떤 파트에서 왜 CO2가 발생하는지를 좀 보여드릴 텐데요. 자연계에 존재하는 철은 산소와 결합되어 있는 철광석으로 존재합니다. Fe하고 O가 같이 결합되어 있는 형태죠. 여기에 저희가 이용하려고 하는 철 Fe를 뽑아내기 위해서는 O와의 결합을 떼내야 됩니다. 그 떼내는 방법이 카본, C, 석탄을 넣어가지고 저희가 산소를 떼어내게 됩니다. 그러니까 철광석에 있는 산소를 떼내는 과정에서 CO2가 발생하는 것입니다. 여기 오른쪽을 보시면 전기로인데요. 여러분들 고로보다는 전기로에서 철을 생산을 하면 훨씬 CO2 발생량이 좀 더 낮다라는 이야기를 많이 들으셨을 겁니다. 왜냐하면 전기로에서 사용하는 원료는 이미 한번 저희가 사용했던 철을 쓰는데 전기로에 들어가는 고철은 스크랩은 Fe 함량이 98%입니다. 더 이상 산소를 떼어내기 위한 환원 작용을 할 필요가 없기 때문입니다. 그런데 전기로로는 저희가 필요로 하는 철강의 양을 전부 대체할 수도 없고 또 하나는 불순 원소들이 많기 때문에 전기강판, 자동차 강판 같은 고급 철강을 만들 수가 없습니다. 자, 그러면 철광석에서 산소를 떼어내기 위해서 기존에는 저희가 콜가스를 썼는데요. 콜가스 대신에 하이드로전을 쓰면 어떻게 될까를 생각해 보게 됩니다. C와 산소가 만나니까 CO2가 나오는데 H2와 O가 만나면은 H2O 물이 나옵니다. 그래서 이론적으로만 보면 아주 간단히 철강에서 탄소 발생량을 줄일 수가 있을 것 같습니다. 근데 앞에 슬라이드에서 보시면 C와 산소가 만나는 반응은 발열 반응입니다. 열을 내게 됩니다. 그리고 수소와 산소가 만나는 반응은 흡열 반응, 열을 받아들여서 반응을 하는 그런 메커니즘입니다. 여기서 산업의 공학적으로 고민이 생기기 시작을 합니다. 앞서 보시면은 용광로에서는 위에서 환원을 하고 C하고 산소가 만나서 발열을 하기 때문에 그 열을 가지고 철광석을 다 녹일 수가 있습니다. 근데 수소와 산소가 만나는 반응은 열을 흡수해야 되기 때문에 저희가 처음에 넣어주는 수소를 아주 고온으로 히팅을 해서 열을 충분히 넣어줘야 되고 그 이후에 환원하고 나오는 프로덕트는 쇳물이 아니라 솔리드에 환원 처리됩니다. 자, 그러면 조금 더 보시면요. 수소하는 제철은 아직은 기술을 개발하고 있는 중이고 지금 고로공법에서 저희가 줄일 수 있는 노력을 해야 됩니다.
여기서는 앞서 말씀드린 바와 같이 고로의 메커니즘을 보고 계신데요. 저기 탑에서 파인 오어가 들어가고 그다음 콜이 들어가서 믹싱이 됩니다. 그리고 아랫부분에서는 약 한 1200도 되는 고온의 에어를 집어넣는데 이 에어가 들어가서 안에 반응을 하고 여기 화학식에서 보시는 바와 같이 카본과 산소가 만나서 CO2를 발생하고 FE를 만들어내게 됩니다. 우리가 그렇게 싫어하는 석탄이 이 고로 안에서 하는 역할은 연료로서의 역할도 하고 그 다음에 광석에서 산소를 뺏는 환원제로서의 역할도 하게 됩니다. 그러면 지금 있는 현재 생산하고 있는 공정에서 우선은 당장 CO2를 줄일 수 있는 방법을 생각해야 됩니다. 그래서 원료로 사용하고 있는 것들을 기존에 환원이 조금 더 되어 있는 하이 리덕티드 신터오아를 집어넣든지 아니면은 스크랩 같은 이미 FE 함량이 높은 것들을 집어넣는 방법이 있고요. 아래 우리가 저기 에어를 집어넣는다고 했었는데 거기에 저희가 수소가 포함된 그러한 환원 가스를 집어넣는 방법도 있습니다. 또 스크랩을 많이 쓰면 저희가 토탈 FE 함량을 좀 낮출 수 있기 때문에 스크랩을 많이 써야 되는데 스크랩을 센 물에다가 집어넣으면 전체적으로 반응 온도가 떨어집니다. 그래서 온도를 올릴 수 있도록 산소를 더 많이 불어넣어 주는데 그런 산소를 불어넣어 주기 위해서 이 전로 컨버터 전로에서 저희가 산소를 아랫부분에서도 집어넣을 수 있도록 그런 기술 개발도 같이 하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 전기로만 가지고 철강을 생산을 하면 제품도 충분히 만들 수 없거니와 고품질의 제품을 만들 수가 없다라고 했는데요. 저희 포스코는 2026년까지 250만 톤 규모의 전기로를 만든 다음에 보시는 바와 같이 고로에서 나오는 샘물과 전기로에서 나오는 샘물을 섞어서 저탄소 철강 제품을 만들려고 합니다. 이렇게 섞게 되면은 탄소 배출 함량도 줄일 수가 있고 우리가 만들고자 하는 고급 전기강판 그리고 자동차 외판용 철강제 같은 고급 제품들을 만들 수가 있기 때문입니다. 이미 앞서도 그 CCUS에서 말씀을 하셨는데요. CCUS 기술은 사실은 기술적으로만 보면 이미 상용화된 기술이라고 보실 수가 있습니다. 다만 경제성의 문제가 있는데요. 경제성이라는 게 이제 CCUS 기술에서 전체 비용의 한 60%를 차지하는 게 카본 캡처 비용입니다. 보통 발전소라든지 분류 수소를 만드는 산업에서는 배가스에서 CO2 농도가 한 20% 정도이기 때문에 카본 캡처 비용이 좀 높은 편이고요. 저희 독자 기술인 파이닉스 공법에서 보시면은 저희는 순산소를 쓰고 있기 때문에 배가스에서 CO2의 농도가 한 60%에서 70% 정도 됩니다. 그래서 카본 캡처 비용을 세이빙할 수가 있습니다. 저희가 이러한 이점을 바탕으로 해서 액체 탄산 사업도 준비를 하고 있고 그리고 일부 캡처한 CO2를 다시 코코스 오븐에 넣어서 더 많은 COG를 만든 다음에 저희가 기존의 부족한 열량을 위해서 천연가스를 쓰던 것들을 대체하는 그런 것도 생각을 하고 있습니다. 또한 국내외에 CCS 사이트를 찾아서 저희가 카본 캡처한 것들을 좀 더 묻음으로써 우선적으로 탄소 감축 활동을 진행을 하고자 합니다. 앞서 말씀드렸던 것들은 지금 현존하는 프로세스에서 어떻게 탄소 발생량을 줄여나갈 것인가에 대해서 말씀을 드렸고요. 지금은 이제 2050 탄소 중립에 대한 이야기를 드리고자 합니다. 탄소 중립은 말씀드린 바와 같이 탄소 발생이 없어야 되기 때문에 첫 번째 루트는 저희가 개발하고 있는 하이렉스 기술을 바탕으로 국내에서 수소 환원을 하고 그리고 고급강을 만들 수 있는
ESF라는 좀 특별한 전기로를 개발하여 전기강판 같은 고급강을 만드는 프로세스가 있고요. 일본은 해외에서 스크랩과 HBI 환원초를 사와서 국내 전기로에서 녹여서 일반강을 제공하는 그런 방법이 있습니다. 마지막으로는 CCUS 프로세스가 좀 더 정착이 된다면 저희가 고로와 파이넥스를 광양과 포항에서 하나씩 남겨서 CCUS를 통해서 전체 발생량의 한 20%를 줄이겠다는 계획도 같이 가지고 있습니다. 철강에 좀 관심이 있으시면 이미 유럽에서는 샤프트 방식으로 수소환원에 대한 설비 전환을 하는데 포스코는 왜 독자적인 기술 개발을 하느냐라는 질문을 가지실 수가 있습니다. 근데 유럽에서 개발하고자 하는 이런 샤프트 방식의 수소하는 기술은 우선은 그 고급 채광석을 써야 됩니다. 중간에 환원 가스가 중간중간에 돌아다니면서 환원을 시키는데 그 가스가 잘 다닐 수 있도록 중간중간에 공간을 만들어 줘야 되고요. 그러다 보니까 고품위 채광석을 써야 됩니다. 그런데 왼쪽 그림에서 보시면 전 세계 해상 물동내는 철광석의 한 15억 톤이 되는데 실제로 고품위 채광석을 만들 수 있는 것은 한 10% 남짓합니다. 저 앞으로 전 세계 철광사가 다 같이 수소 환원을 제철을 염두에 두고 위에 있는 샤프트 방식 기술만 고집을 한다면 궁극적으로는 고품위 철광석 수급에 문제가 생길 거라고 보고 있습니다. 저희 포스코에서 개발하고 있는 유동 환원 방식은 일반 광석을 쓸 수가 있습니다. 그리고 전처리 공정이 필요 없고요. 또 이미 말씀드린 것처럼 수소하고 산소하고 하는 반응은 흡열 반응이라서 열 보상을 해줘야 되는데 위에 샤프트 방식은 열 보상이 그렇게 쉽지가 않은 반면에 아래 저희 유동 환원로 같은 경우는 반응로가 3기 내지 4기 정도로 되어 있어서 중간중간에 열 보상이 더 쉬운 그런 방식이고 분철광석을 띄워가지고 환원을 시키기 때문에 환원율도 매우 고르다라고 품질적으로도 우수하다라고 보고 있습니다. 고로에서 나오는 것들은 윗부분에서 환원을 하고 아랫부분에서 그 열을 가지고 센 물이 나오는데요. 수소환원 제철은 말씀드린 바와 같이 흡열 반응이기 때문에 최종 환원을 하고 나면 솔리드에 환원철이 나옵니다. 그러면은 센 물을 주기 위해서는 별도의 용해 공정이 필요합니다. 그래서 수소 환원 제철을 한다 그러면 반드시 환원과 이 용해 공정인 전기로 공정이 들어갑니다. 통상 유럽에서 이야기하고 있는 일반 전기로에서는 추가적인 환원이 불리하기 때문에 철광석 실수율이 낮은 반면에 포스코에서 진행하고자 하는 ESF, 일렉트로닉 스멜팅 퍼니스 같은 경우에는 안에 분위기가 환원 분위기라서 추가적인 환원이 가능하고 FE의 실수율을 높일 수 있는 그런 강점이 있습니다. 그러면 이 수소 환원 제철의 키 기술인 유동 환원과 그다음에 대형 전기로 운영 기술은 어떻게 되느냐? 이미 포스코에서는 파이닉스 공법을 통해서 전 세계 유일하게 유동 환원 공법을 가지고 철강을 생산을 하고 있고요. 포스코의 자회사인 SNC에서 이 ESF를 기술을 가지고 니켈을 재련해서 만들고 있습니다. 그러니까 저희가 코어 기술은 이미 가지고 있다라고 보시면 되겠습니다. 전체적으로 포스코의 하이렉스는 왼쪽에 유동로하고 오른쪽에 이 박스 안에 오른쪽에 전기로로 구성이 되어 있는데 이 부분들을 앞서 말씀드린 것 같이 유동과 그 다음에 전기로 부분의 코어 기술에 대해서는 이미 저희가 확보를 하고 있어서 이 부분 기술 개발에는 그렇게 어렵지 않다라고 생각을 하고 있고 2026년까지 연산 30만 톤 규모의 파일럿 공장을 만들고
2030년까지는 100만 톤 규모의 데모 플랜트를 만들 계획을 가지고 있습니다. 포스코의 탄소 중립 계획인데요. 2035년까지 30% 감축을 하고요. 2040년까지 50% 그리고 2050 넷제로를 달성하도록 하겠습니다. 이런 좋은 기술을 저희만 가지고 있고 저희만 하면은 전체 철강 산업이 넷제로를 달성하는데 그만큼 시간이 더 많이 걸릴 거라고 생각을 합니다. 그래서 포스코는 저희가 가지고 있는 키 기술을 바탕으로 전 세계 철강사들과 같이 협력을 하고 있는데요. 이미 하이렉스 R&D 파트너십에 전 세계 18개사가 참여 의사를 밝히고 있고 특히 아르셀로미탈, 타타, 짤스기타 같은 유럽에 있는 철강사도 포스코의 하이렉스 기술에 관심을 가지고 CTO나 CEO와 참석을 해서 같이 협력을 제안을 하고 있습니다. 또한 저희의 하이렉스 기술에 대해서 저희가 오픈 플랫폼으로 공동 기술 개발을 제안을 하고 있습니다. 그래서 2021년도에 첫 번째 하이스 포럼을 서울에서 했고요. 작년에 2022년도에 스웨덴에서 SSAB랑 함께 제2회 하이스 포럼을 같이 공동 주최를 했고 이 수소화하는 재질에 대한 오픈 플랫폼을 더 넓혀 나가고자 해서 월드 스틸 어소시에이션에서 이 분과를 받았습니다. 그래서 다음 주에 여기 아부다비에서 월드 스틸 어소시에이션 주관으로 하이스 포럼 제3차 회의를 진행을 하고 있습니다. 앞으로 저희는 기술의 완성도를 좀 높여 나가고 그리고 국제적인 협력을 통해서 기술의 오너십도 가지면서 전 세계 철강사와 협력하며 탄소 중립을 같이 선도하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you, Mr. Zhang from POSCO. Now we've finished 5 presentations from City Oil Field, Amo Green Tech, Carbon Co, Dongha, and POSCO. It was an eye-opening opportunity for me as well as you, I hope. And now we would like to open a floor a little bit. So if you have any question to the company or amongst the company, if you have any question to ask each other, please feel free to intervene. Please raise your hand if you have any question. Yes, please. 예, 저희 도시 유전에 좀 질문 드리고 싶은데요. 플라스틱 1톤을 만약에 이제 그 재생을 해가지고 오일을 만든다 그러면 한 대략 몇 톤 정도 오일이 추출이 되는지 궁금합니다. 네, 그에 대한 답변은 만약에 플라스틱 1톤이라고 하시면 뭐 P, PP, PS, 아더 이런 유만 투입이 될 경우에는 투입량의 80% 미니멈 80% 이상이 재생유로 복원이 됩니다. 그럼 결국 한 대략 약 한 800리터. 예. 그럼 1톤에 800리터. 1톤에 80%. 80%. 예. 네. 되게 흥미로운 기술인 것 같아가지고. 예, 미니멈 80%이고요. 네네. 예, 실제 수율은 이렇게 공개적인도 자신 있게 말씀드릴 수 있는 게 저희가 뭐 라벨지나 양파망 이런 걸 투입했을 때는 이제 90%까지 재생유로 복원이 되고 있는 상황입니다. 예. 네, 감사합니다. 네. Actually, we have only 2 foreign guests. Would you mind if I ask if you have any question or if you have any product that you're very interested in? Would you mind to introduce yourself briefly and then ask brief question?
My name is Ahlam Al-Hinai. I'm from Sultan Qaboos University, associate researcher. All the ideas is very intelligent, and I like the coffee bean pinches very much. We have too much coffee bean powder in Oman. So, yes, it's very interesting, very intelligent idea. The gentleman, yes. Yeah, I am also a researcher at Sultan Qaboos University. Actually, I have seen very excellent presentations. That's why I'm asking if I can get a copy of the presentations, a good experience to transfer from Korean to our country. So thanks very much of that. Thank you for the representatives from Oman to the Korean side event. I hope you have a chance to look around a little bit of the technologies of Korean and innovative technology companies. Oh, if you have. We already have, thank you. We have discussion already with 3 of the presenters. So yeah, it's. That's very nice. I'm very glad to hear that. Okay, do you have any other questions? Thank you very much for staying with us for the last 4 hours, and I hope that today's discussion has stimulated the stronger innovative partnership between private and public sector reaching to carbon neutrality. I would like to extend my sincere gratitude to audiences again. You are true member of the Global Carbon Neutrality Partnership, especially from Oman. And this leads to the end of today's conference, and thank you very much. If 사진